Určite bez debaty je to najkrajšia cesta v tejto obťažnosti v Československu. No a vlastne do dnešného dňa to nebolo vylezené. Výkon, ktorý možno, že už v živote neuvidím na Beckove. Som pripravený. Paráda. Čaj, káva, jedlo. Nahoře všechno. Svini vytáhneme. Vytáhneme si to. Paráda. Ja vyťahnem potom baťoch s lavičkou na lane a môžeme tam stráviť romantický deň. No minulý rok, keby si sem prišiel, nič. Celý október úplne tmavo-šedá mokrá skala. Orosené? Orosené. To máš šťastie, ako teraz vynikajúco. Tenhle podzim si myslím, že je nejlepší za posledních 10 let. Jako... Aha. A tak co, myslíš, že máš šanci letos? To? Ja? No? Nie. Jak Nie. to? Nie. Pred 17 rokmi som spadol vlastne nad posledným istením, hej. Potom sa zmenili veci, však no, život je taký už, no. Proste išiel som od toho preč. Bavíme se o absolutní vědomí, což je první československý 8B+, který jsem teda nevylezl on site. A teďka se snažím o prodloužení ze spodu. Tak. No a je to môj taký životný projekt, ktorý som mal tesne na spadnutie a potom život to zariadil ináč, tak už som sa sem nejak nedostal a bol som tu párkrát, ale A Riči to letos vyleze, nikdy nie v takej forme, aby som mal na to príležitosť. Ale na jar alebo na budúcu jeseň by to mohlo byť reálne. Koľko rokov to leží? Aj tak leží to 17 rokov. So I would say it's the last remaining project from Czech climbing legend Tomáš Pilka. And it's this amazing, like a side overhanging wall, and you're just climbing in the middle of it for, I don't know, 25 meters. It's just awesome. Awesome rock quality, awesome movement. It's really long and homogeneous. It's like 12 meters, maybe 8A plus into a boulder problem, and then you just have to keep going and climb the first Czechoslovak 8B plus. Absolutní vědomí. How hard it will feel? I'm really curious. Let's see. No teraz vlastne Adam lezie len takú prístupovú cestu k tomu projektu. Ten projekt začína v druhej dĺžke, hej, po nejakých 30 metroch ľahšieho lezenia, takže teraz lezieme cestu 7A+, ktorou prídeme na štand, kde začína projekt. Dobre. Hej, máte to brať. Tak. Dobre. Čakaj, dobre, a už to. Ty raz si do nej sadneš, alebo lezeš, alebo ako to? Mám si docvaknou, nebo odcvakneš? Ja to odsvaknem. Kedy? Tej ďalšej, keď budeš? No, třeba. Dobre. OK. Aj si pamätáš niečo, Adam? Pamätám si tady, že to bylo nepříjemný, tady první krok. Hej? A blbá noha. A do toho ma chceš vyhnať? Žiadne také. Tak nejtěžší krok. Áno? Od šandu? Že jo. Dobre. Tak. Hop, prepáč. Dobre. Môžeme. Tak Adam na začiatku vlastne ten prvý pokus išiel s tým, že bude sedieť v každom istení, pozrie si tie všetky bouldre a poriadne si tú cestu rozmyslí, vymyslí si tie programy, aby to mal dobre vymyslené. Teraz sa pýtaš, ako idem ja? Aha. Pravačka tá ľavou tá dobrá lišta, pravou tá malá, ľavou ten backend oblí
Áno. Pravou tá veľká lišta. Pravou. Ľavou. Spodák, palec oproti. Keď sme sa naposledy videli, tak som vlastne na túto cestu začal trénovať na Absolutní vědomí. Trvalo to 6 mesiacov a 6. mesiac, posledný, ma sused poprosil, aby som mu pomohol preniesť taký betón a zranil som sa, takže všetko to šlo. Tak sa povedal do kytek. Tak sme sa rozhodli, že ideme trošku cestovať a zavreli Slovensko, lebo COVID. Tak sme o 4 ráno ušli z krajiny na mesiac a nakoniec z toho boli 4 mesiace na Peloponéze. Bol to jeden z najkrajších výletov života, že doteraz sme mali rekord 6 týždňov a nevedel som si predstaviť, že vieš byť v karavane 4 mesiace. A boli to také miesta, si 5 metrov od pláže, máš zaparkovaný karavan, ráno staneš, stravíš si kafičko, za tebou sú skaly, vylezieš, zalezieš. Nádhera, nádhera. Dávno som tak krk neposílil. Čo, ako to vidíš, potom to vypneme. Dám si to dolu z hlavy. Jak to vidíš po prvom náleze? Vidím to, že to je ještě hezčí, než jsem si pamatoval, že podmínka dobrá, trošku se otepluje, ale já myslím, že to bude dobrý. Na ten pokus to ještě vydrží. A pekná cesta. Wow, úplně neuvěřitelná. No dobré. Jestli to půjde, no tak kroky mě nepřipadají těžký, ale v kuse uvidíme, no. Ale tak 8C to nebude. Jako ty cítíš, že to dneska vylezu, tak já cítím, že 8C to nebude. Starting off this ledge, at least 25 meters off the ground, you definitely feel quite exposed. Just traverse 1 meter to the right, and from the first meters you feel like how high you are above the ground. And the first moves are definitely no gimme. They are long, powerful on tiny incut holds, and the foot holds are not so good either. Plus those bolts, they are there for about 25 years. I guess the route should definitely be rebolted, and it will be rebolted soon, but just didn't want to waste my precious energy by rebolting it. So, you get to this first rest of the route. It's actually quite short up to here, so you don't spend here too much time. The right hand hold is good, but the left hand hold is quite slopey and the foot holds are quite low down, so you're hanging off the hands quite a lot. Then a few moves with this kind of awkward 2-finger pocket where I couldn't really squeeze middle finger and ring finger, so I had to go with the pinky. You get to these last 2 crimps, you make a clip, and from here the business starts. I don't think you should fall up to here if you seriously want to attempt the route. The first move of the Crux sequence is quite insecure. You have to hit this 2-finger pocket perfectly. Big move to the left gastone, really high foot, and now you need to get here right hand. And you kind of make this complicated sequence to get it right hand. Left hand gastone, intermediate, left drop knee, bad, slopey left hand crimp. And you need to have enough energy to make this big crossover move into a sloper. That is probably the linking crux of the whole route. Now the crux sequence is not kind of over. You still really have to focus. This right hand hold, it's kind of a flake. It's okay, but the foot holds are not so good, and you still need to do this low percentage move into the slot, which is good, and you gain another rest on the route. So this rest is better than the one before the crux. You definitely gain some fatigue. On this try, I was quite surprised how freshly I got feeling into this rest. I mean, I had to really try hard in the crossover move, but then I got to this hold and recovered.
This sequence is alright, and just in a few moves I will join Absolutní vědomí, the 8B+, which gets into exactly this hold, into this flat rail, by climbing into the left. If you climb Absolutní vědomí up to this point, it's like 5 meters of climbing of maybe 7A, so you pretty much from this point have to climb all of the 8B+. In terms of difficulty of the moves, the next moves are definitely the hardest moves on the 8B+. Again, quite complex sequences. I have to get left hand into this weird Gaston underclink, which feels completely illogical, but that's definitely the way that works quite efficiently. And banking big move into this OK crimp marks the end of the Crux 1 of Absolutní vědomí. So right here I'm gaining the final rest of the route. I got here feeling quite fresh, and at that moment I was 100% sure that I was going to send the route. But then I was planning on doing this strange heel hook rest position, which I thought would work really perfectly, but it just didn't work. I was somehow trying to find a different position, but I was kind of feeling the longer I was staying in this kind of weird rest, the more I'm getting tired. And I just knew that sooner or later I need to set off. So the Crux 2 has a couple of intro moves, not so hard, but definitely get some energy away. Right hand side pull, left drop knee, intermediate, and big move into this slot. It's definitely quite easy to mess it. Now the Crux 2 is over, but still you have a few moves of power endurance, and here, especially if you do all those 25 meters below, I was getting a total flash pump. The holds are good, but my fingers were opening up and my forearms were just totally stiff. This kind of last move, this bump into this final sloper, I almost fell off. People started clapping their hands, but I was actually fighting for my life. Bravo, také madlo. Já měl tak strašně nateklo, že jsem to nesvak skoro. Já jsem chytil tu bouli a říkám si, já radši nebudu cvakat, lezu dál. Pak jsem si jako zaradoval, že jako dobrý, lidi zatleskali, já jsem si ještě, ty vole, já ještě spadnu. Jakože celou dobu až do rozpašky dobrý a teď, ty vole, já mám nadeklo, já mám ještě víc, chytnu bouli a bude to dobrý, boule, ty vole, já už padám. Super. To absolútne vědomí doliesť hore bola veľká bitka, ten úplný záver. Tam vlastne človek ešte keď je hore, ešte stále sa dá spadnúť a to sa aj dnes potvrdilo, keď si Adam myslel, že to absolútne vědomí možno už tomu predĺženiu až tak nepridá, ale vlastne keď spravil posledný boulder, tak zrazu to sa zmenila hra a každý krok už bola bitka, už mu takto zaťahovalo krídelka. Dokonca, keď chytil poslednú oblinu, z ktorej sa má cvaknúť zlaňák, tak vtedy celá reštaurácia zatlieskala a vtedy Adamovi to bolo vidno, že tam už bol úplne v koncoch
Tak on radšej vyliezol hore, ako keby mal riskovať, že necvakne zlaňák, tak normálne ešte po takých strašných oblinách vyliezol hore a to bolo super, to bolo krásne. Teda to bola rýchlovka. Že prísť, poskúšať a okamžite to dať. This route is really unique because it's so long and so consistently hard, and you really have to fight to the most bitter end, and makes it really, really amazing and quite definitely visionary to see such a line so many years ago. Because it's not only amazing climbing, it's amazing line, but you know, the exposure, the fact that you're starting like 20 meters off the ground, and when you're like right there below the chain, you're actually 50 meters off the ground, right above this nice bar. While people are having lunch, they are cheering on you, makes the experience pretty special, that's for sure. And it's like some of the best exposition. It feels so airy, you know, high above the valley. It's an amazing experience to climb on that wall and just to spend the time there. And spending their time with Riči was amazing. Môj cieľ na ďalšie mesiace je jednoznačný. Dotrénovať to, čo chýba v tej ceste a budúci rok sa pokúsiť konečne to 8B+, ktoré 17 rokov tu ležalo v mojej hlave tak kdesi. Občas sa to vynorilo a zase som to uložil do šuflíku, tak teraz je to už 100%, že ešte do toho niečo dať a takže ma to nakoplo, no tak teraz len dotrénovať zime a na jar snáď to bude lepšie. Takže to je taký asi najdôležitejší program na najbližšie mesiace, že všetko podriadiť tomu.